গুড ইভিনিং এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল অঙ্ক চর্চা। আজকে আমরা যেটা করব সেটা হলো EPC1 এর প্র্যাকটিকাম। তো চলো শুরু করা যাক। EPC1 এর প্র্যাকটিকামে যে দুইটা টপিক নেওয়া হলো সেগুলি হলো ডিটেলস অফ স্কিমিং অ্যান্ড স্ক্যানিং। 2 নাম্বারটা হলো ডিভাইডেড দ্য গ্রুপ অ্যান্ড প্রোভাইডেড ওয়ান টেক্সট অ্যান্ড সাজেস্ট স্টুডেন্ট টু মেক ডিফারেন্ট ইন্টারপ্রেশন। প্রথমেই দেওয়া হলো শংসাপত্র, দেন দেওয়া হলো সূচিপত্র, তারপর দেওয়া হলো কৃতজ্ঞতা স্বীকার, তারপর দেওয়া হলো স্কিমিং কি সেই বিষয়ে আলোচনা করা হলো। দেন স্কিমিং এর উদ্দেশ্য নিয়ে আলোচনা করা হলো, স্কিমিং এর সুবিধা, স্কিমিং এর অসুবিধা, এখানে স্কিমিং এর সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে, এখানে হবে স্ক্যানিং এর সংজ্ঞা। বাই মিস্টেকলি একটু ভুল হয়ে গেছে, তোমরা সকলে একটু ঠিক করে নিও। এখানে স্কিমিং হবে না, এখানে হবে স্ক্যানিং। তারপর স্ক্যানিং পাঠ অভ্যাসের উদ্দেশ্য, স্ক্যানিং এর সুবিধা, স্ক্যানিং এর অসুবিধা, স্কিমিং এবং স্ক্যানিং এর মধ্যে পার্থক্য, পাঠ্যক্রমে পাঠ নির্বাচন, গল্পটির প্রকাশনা ও রূপ, গল্পের বিষয়বস্তু ও কাহিনী বিন্যাস, আখ্যান রীতি ও নীতিকথা, গল্পের সারমর্ম ও ভাববস্তু, শিক্ষার্থীর শিক্ষা প্রসারে গল্পটির ভূমিকা, শিক্ষার্থীদের মনে বিশ্বাস ও সামাজিক প্রভাব, লাস্ট আছে উপসংহার। দেন গ্রন্থপঞ্জি, এখানে 2টা গ্রন্থপঞ্জি দেওয়া হয়েছে, তোমরা চাইলে আরও কিছু গ্রন্থপঞ্জি অ্যাড করে নিতে পারো। ধন্যবাদ।